Did you go across the street? Yeah, it's a great place, man. It's fucking great. Cheap, too. It's like... We were great. some old luncheonette. That's what this is, too. Hola. Okay, adelante. Bueno, pregunten. ¿Cómo están? Well, how are you? Bien, bien. Fine. Can't you tell? How do we look? ¿Cómo se ven? Dice, ¿no se dan cuenta también? Like what? Last night? No, we didn't play last night. Last night, no show. No. Sleep. Last night, sleep. I like that sound. Ok, ¿empezamos? Sí. No, ellos tenemos para nosotros. Mike, estamos todos más o menos desde hace años que estamos un poco intrigados, un poco maravillados por toda la militancia en Mr. Band y en Reino Muerto. Es una especie, es una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Creo que nos explica un poco esta militancia. Okay, in Chile they've been very impressed about the fact that you have two bands, Mr. Bungle and Faith No More. What does that do to? Like, why do you have the two bands, and is it like a Dr. Jekyll and Mr. Hyde thing? Like two different people? Not really. All of us all have other bands. It's a healthy thing to do, that's all. Dice que todos ellos tienen otras bandas y que es una cosa muy sana para hacer, simplemente. Thanks. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oye, estamos tímidos. Si piensan volver a Chile en un nuevo concierto pero solos. Okay, are you planning on coming to South America and Chile specifically on a headline tour? It would be a nice thing to do. We haven't booked anything yet, though. Ya, les gustaría hacerlo, pero no tienen nada contemplado por el momento. ¿Qué sienten en este momento después de haber estado por segunda vez en Chile y ahora dentro de Monstruo Rock, que es un ámbito rockero mucho más grande, donde hay muchas más bandas? ¿Qué es lo que piensan ellos? Okay, what do you think about the fact that when you came last time, you were playing at festival in Viña, and now you're playing in a more heavy metal scene, which is Monsters of Rock? What's the difference between the two shows, and how do you feel about it? I guess the main difference is there's no Antonio at this show. La diferencia básica es que aquí no hay ningún Antonio. ¿Qué opinión tienen acerca del público chileno como estuvo en el Festival de Viña, donde estuvo mucha gente? ¿Qué opinión tienen de ellos acerca del público? Chileno? Okay, what's your opinion on the Chilean audience, even though at the festival there weren't that many people there? Do you have an opinion about the Chilean audience? We don't really have a clear picture of what that would be. Well, I mean, the festival that we played at was like basically, I don't know what it was, but it wasn't a sort of rock crowd. Definitely, there was like a handful of kids I think that were there to see Faith No More. But Yeah. judging by their attitudes and the way they were in the crowd, we're imagining it would be a pretty fun show. But we heard last night there was a lot of spitting. Yeah. So, is there like We're looking forward to it. rock revival like the rest of the world? Yeah. Yeah, dice que, bueno, que cuando vinieron la vez pasada no saben realmente lo que era el Festival de Viña, que no había muchos fans que en ese recital, pero que los que sí estaban ahí por ellos fueron muy buena onda, y que, bueno, ahora como es un público más rockero, piensen que va a ser un muy buen recital, pero eso sí que escuchan que la gente escupe mucho. Last time, when we played Viña, everybody left. I think the people that really liked Faith No More probably saw it on the television. La última vez que tocaron, casi toda la gente se fue, que la gente que cree que la gente que realmente le gusta Faith No More lo vio por la televisión. Hazlo en castellano para que entiendan todo. ¿Dónde está Dismenta? Oh, where's Dean? Dean's in trouble. We He's a made bad him boy. Stay in his room. Lo encerraron en la habitación.
¿Qué tipo de cambio encuentran ahora entre la etapa de Dean Martin y la etapa de Dean Menta? Okay, what changes have you seen between Dean Martin and Dean Menta? Dean Martin and Dean Menta? Whatever. Many differences. Whatever. But what changed? How's the band changed with the new guitar player? Well, I think when we play live, it's stronger than it was before. With Dean now. I think that we had some problems when we played live. It got to a point with Jim where we didn't even want to look on his side of the stage, so obviously that affected the live performance. Bueno, dice que en el fondo el recital es más fuerte ahora porque llegó a un punto que no querían mirar al otro guitarrista, no querían ni siquiera saber de lo que está pasando acá con él. Pero ahora es como una cosa más unida, más de banda. Jim was very still on stage toward the end of his time with Faith No More. But lately, Dean has taken to smashing his equipment. So that's kind of two opposites. the extreme. Bueno, Yeah. que Jim hubo un momento al final que estaba como muy quieto, como que no hacía mucho, y que ahora Dean se ha dado el hábito de romper su equipo, así que son como dos extremos opuestos. Para Villa, ¿cómo presenta la labor del periodismo al definir su carrera artística? Muchas veces, sobre todo en cierta prensa escrita de este país, se crea una lamentable distorsión o mala interpretación de los contenidos que las bandas metálicas del metal buscan traspasar a su audiencia. Esta mala interpretación. Ya, súper. O sea, ¿qué opinan de la prensa escrita? Cierta prensa escrita que distorsiona muchas veces los contenidos. Okay, what do you think of the press that sometimes distorts what your lyrics say, and they say that it's saying other things that you're not really trying to project through the songs? Well, I think that's frustrating, but it's also the business that we're in. That's I don't know what you can do other than say what you see, and if it gets distorted, there's not much you can't really have any control over that. So there's nothing really to think. It's kind of like we're in a way at the mercy of interpretation. Dice que en el fondo es un poco frustrante porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que ven, y también si distorsiona la realidad, bueno, es como un poco están ligados a lo que es la interpretación de las personas. There are a lot of things about this group that don't get talked about a lot of times in the press and things like that because for one reason or another, and that can be frustrating when people think of you like a stereotype. Sí, hay muchas cosas de cada integrante de la banda que no se habla mucho y es un poco frustrante de que la gente se base en el estereotipo de la persona. Yo fui uno de los que te vi en el Festival de Viña, esa vez que vinieron por primera vez y los aprendí a conocer ahí. Esa vez, la segunda noche, tú dedicaste un tema bien grande. ¿A quién te gustaría ironizar acá en Chile o en el mundo? ¿A qué personaje? Okay, he was one of the fans that went to the second night show in Viña, and he said he dedicated a song to Miriam Hernandez. And what character or what person would you like to ironize or make fun of around the world? Any suggestions? ¿Algunas sugerencias? Make a list. Que hagas una lista. What a Special requests. What a cruel person he is. He wants to see us poke fun at someone. Can he do that himself? Dice que qué persona es tan cruel que quieres que se burlen de otra persona. He likes to see other people do the dirty work for him. Que te gusta ver que otras personas hagan el trabajo sucio para ti. ¿Qué diferencia encuentras entre el público que esperan encontrar americano y sudamericano? Ya que dijeron que era un poco impredecible el público acá. ¿Sí es realmente así? Okay, what differences are you expecting from the American audience to the Latin American audience? Well, you can't really stereotype an American audience because the United States is such a big country. There's different audiences in each state and each city, and I think it's the same with Latin America. Ya, bueno, dice que no se puede estereotipar a los públicos de Estados Unidos porque es un país tan grande que hay ciudades distintas y cada ciudad tiene un público distinto, y cree que debe ser lo mismo en Sudamérica. ¿Qué resultado ha obtenido hasta el momento su último álbum, King for a Day, from Time?
What results have the latest album had around the world since it was released? Has it been good, or the sales? It's been decent, steady, but less in America and more outside of America we've sold. So. Dice que bueno, ha sido más fuera de América y menos dentro de Estados Unidos, pero que ha sido fluido, que ha sido constante. ¿Y a quién se debe, piensan ellos, ese cambio? ¿El público americano no le gusta su humor? Okay, why do you think that it's less in the U.S. this time than other albums? Well, if we knew the answer, we'd be more in America and more everywhere else also. Bueno, si supieran la respuesta estarían más en Estados Unidos y más en el resto del mundo también. If we knew the answer, we'd be doing something about it. Si supieran la respuesta estaría haciendo algo al respecto. ¿A qué atribuyen el éxito, digamos, la respuesta, digamos, que entraron al mercado de manera tan grande con el álbum de RODRIGO? Okay, how do you explain the fact that you came into the market so strongly with the first album, the real thing, the album? Actually, the third That was album. our third Yeah. record, so that kind of explains that. I mean, a lot of people didn't know who we were until our third, and up to that point we were touring and putting out records. It wasn't like that was our first record and bam, we were this success. I mean, we've been traveling around for, 5 years, making records, touring shitty tours and working and kind of. Ya bueno, ese fue el tercer álbum y que había mucha gente que no nos conoció hasta el tercer álbum y ya llevaban 5 años trabajando, saliendo en giras asquerosas, en lugares chicos, pero que bueno, trabajaron duro. ¿Ayudó la MTV? Did MTV help you at all? Definitely. Yeah. Sí, definitivamente. Aquí se ve el cambio de look, pelo corto. Oh, ¿qué va? Vira. Oh. No reason. What did he ask? Nothing. Why did everybody cut their hair? Oh. Yeah. Bugs. We're trying to encourage our drummer to do the same, but he won't. Sí, están tratando de que el baterista también se corte el pelo, pero no quiere. ¿Qué grupo de la gira se ha sentido más cómodo y a la vez más incómodo? Okay, what bands that you've toured with have you felt the most comfortable with, and what bands have you felt the most uncomfortable with? That's a setup. Good question. Wow, who have we felt comfortable with, you guys? We toured Most of the bands we recently tour with, the- we've had a pretty good time. We've been lucky to tour with some really good bands. Yeah, the bands that we choose, of course, it usually works out well. We usually have a say in who opens up for us if we're Yeah. able to do that. Bueno, So- que han tenido mucha suerte con las bandas que han elegido para salir de gira, así que se han sentido cómodos con ellos, han tenido, de alguna manera han podido elegir las bandas con So- que van a salir. That's true, and usually bands that are where a bill is set up and it doesn't have much to do with us are usually the ones we tend to feel less comfortable with. Sí, y en cuanto a incómodos, finalmente son los que les ponen los grupos y no son los que ellos eligieron. Every once in a while there's a surprise because you play with this band that you know you already hate and they turn out to be really nice guys. So that gets a little uncomfortable too. Sí, dice que a veces se sorprenden mucho porque a veces hay una banda que ellos saben que ya lo odian y después resultan ser muy simpáticos, entonces ahí es como una situación muy incómoda. Como por ejemplo, Like what band, for example? No. That's enough. Next. Ahora, Mike, ¿cómo, en una frase, cómo definiría el último álbum? Okay, Mike, in one sentence, how would you define the last album? Rated G, something for everyone. Le pone un G, algo para todos. ¿Qué le diría a Italo Pasolao, el crítico que en Viña los calificó con menor nota que Chayanne y los tituló como Please No More? ¿Lo invitaría? Okay, what do you think about Italo Pasalacqua? Bueno. Ahí básicamente es Sí, parece que la Sí. Okay, siguiente, alguien. Who's Italo Pasolao? I don't know what he said. No, what do you think about Italo Pasalacqua, who gave you a lower rating than other artists like Chayanne? We didn't. And rated you as Peace No More. Peace No More. Please no more. Please no more. Yeah. That's very creative. My hat's off to him. He's a Sí, good eso fue writer. muy creativo. ¿Qué tema ya definitivamente no tocan? Ya no se sienten a gusto tocar en esos conciertos. ¿Qué Okay. tema ya no? What songs do you prefer not to play anymore on your sets? Do you have any songs you just decide not to play live? Quite a few. Yeah. We can only play for,
like tonight, we're only playing for an hour, so you have to choose the ones that, you know, construct some sort of a curve. The set always has to have a kind of a curve to it. Sí, bueno, dice que hay bastantes, pero como hoy día en la noche solo pueden tocar 60 minutos, tienen que elegir canciones que crean curvas para que no sea una cosa monótona. ¿Cuál es la canción de Fey No More que más le gusta a cada una de ellos? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la canción que más le gusta a cada una de ellos? Okay, which is your favorite song, each of your favorite songs? Of the band? In the world or of Faith No More? Of Faith No More. Boy, that's pretty limited. Gee. Maybe one of our cover songs I like the best. Bueno, Mike, uno de los cover songs que han hecho, uno de los covers. I think we've chosen cover songs pretty well. Que han elegido los covers muy bien. Esta es la última pregunta. Los temas que más se sonaron acá en Chile fueron Épica, Wicca Rock. ¿Cuál creen ellos que van a ser los que más van a sonar el próximo éxito? Okay, the most popular singles in Chile were Epic and We Care a Lot. Which do you think is going to be your next most successful single? With a remake version of We Care a Lot. El remake de We Care a Lot. We Care a Lot 95. Yeah. Okay? Stand up. ¿Pueden pararse porque hagamos una Sí. foto? Stand up for some photos. Sí. Thank you. Después. Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Hey, get a good photo. That's Puff. He's here? He was here. Que glamoroso. Fucking fame. Fucking fame. Wow. This is what it's all about. Saca. Las manos hacia acá. Hacia acá, hacia la cámara. Okay. For me? Thank you. Saludos. Yeah. Yeah, we will. Okay, Cool. okay. Wow, is that a monkey? It's a little monkey man. Programa. For you.